Good morning, students. Today we will be dealing with stock exchange. Stock exchange is an organized market for the purchase and sale of securities of joint stock companies, government and semi-government bodies. So, stock exchange is an organized market for the purchase and sale of securities of companies, government and semi-government bodies. Joint stock കമ്പനീസിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സെമി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും സെല്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. So stock exchange is an organized market for the purchase and sale of securities of joint stock companies, government and semi-government bodies. It is the center where shares, debentures and government securities are bought and sold. So stock exchange is a center where shares, debentures and government securities are bought and sold. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസും ഷെയർസും ഡിബെഞ്ചേഴ്സും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുകയും ബൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സെന്ററാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. Now let us define stock exchange. According to Securities Contract Regulation Act 1956, stock exchange is an association, organization or body of individuals, whether incorporated or not, for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. So according to Securities Contract Act 1956, stock exchange is an association, organization or body of individuals, whether incorporated or not. So stock exchange is an association അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അപ്പോൾ അതൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെ ഇല്ലായിരിക്കാം. അതാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒന്നുകിൽ ഈ അസോസിയേഷൻ, ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? ദിസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ചെയ്യാനും സെല്ല് ചെയ്യാനും സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഡീലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെയൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ, ഓർഗനൈസേഷൻ, ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. So, the Securities Contract Regulation Act 1956 defines stock exchange as an association, organization or body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities. Now let us move on to characteristics of stock exchange. Stock exchange have 6 important characteristics. First characteristics of stock exchange is it is an organized capital market. Stock exchange is an organized capital market. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, ഓർ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. Second important characteristics of stock exchange is that it may be incorporated or not non-incorporated. So, stock exchange may be an association or body of individuals, may be incorporated or non-incorporated. Incorporated ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ആയിട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അല്ലാതെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസോ അസോസിയേഷനോ ഒക്കെ ആകാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇപ്പം നമ്മൾ BSc NSc ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കമ്പനി പോലെ, BSc ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. ഇനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അല്ലാതെയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ BScയുടെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ് BSc സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ BScയുടെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കും, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കും. അപ്പം ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കമ്പനി ആയിട്ടും കമ്പനി അല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്ക്. So stock exchange may be incorporated or not incorporated body. Third characteristics of a stock exchange is that it is an open market for the purchase and sale of securities purchase ചെയ്യുകയും സെല്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്.
Fourth characteristics of stock exchange is that only listed securities can be dealt on a stock exchange. So only listed securities can be bought and sold on a stock exchange. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമാണ് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Fifth characteristics is that it works under established rules and regulations. So stock exchange works under SEBI's guidelines or SEBI's rules and regulations. So SEBIയുടെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസിനും അനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. So stock exchange works under rules and regulations. Last characteristics of stock exchange is that the securities are bought and sold either for investment or speculative purpose. So in stock exchange, securities are bought and sold either for investment or speculative purpose. ഒന്നെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബൈ ചെയ്യുകയും. So these are the characteristics of stock exchange. Stock exchange is an organized capital market. It may be incorporated or non-incorporated body. It is an open market for securities. Only listed securities can be dealt in stock exchange. It works under established rules and regulations. SEBI put forward the rules and regulations for stock exchange. And securities are bought and sold either for investment or speculative purposes. So these are the characteristics of stock exchange. Now let us move on to benefits of stock exchange. Stock exchange is beneficial for investors, issuer company, as well as for the society or the community. Now we are moving on to the benefits of stock exchange to investors. So what are the benefits of stock exchange to investors? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മൂലം എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്, ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ റെഡി മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫേഴ്സ് എ റെഡി മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ചെയ്യുകയും സെല്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെഡി മാർക്കറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ചെയ്യുകയും സെല്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെഡി മാർക്കറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റർ. സെക്കൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. So investors who have bought securities from primary markets can sell their securities in secondary market. They can convert the securities into liquid cash in secondary market. The secondary market provides, or stock exchange provides, liquidity to investors. Investors liquidity provide ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ്, പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുപോയി മറിച്ച് വിൽക്കാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനെ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നു. സോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. Third benefit of stock exchange is that it safeguards the interest of investors through strict rules and regulations. So SEBI have put forward strict rules and regulations to protect investors' interest. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെബി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Fourth benefit, stock exchange enables investors to know the present worth of their securities. By calculating or by looking at the present prices of the board securities, they can calculate the present worth of their securities. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ടോട്ടൽ വർത്ത്, ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്തോരമുണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഇന്നത്തെ ആ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ വില എന്താണ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്നത്തെ സെക്യൂരിറ്റീസ്
ഇന്ന് ആ സെക്യൂരിറ്റീസിന് വില എന്താണ്, അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂ, പ്രസന്റ് വർത്ത് അവർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് stock exchange helps investors in making wise investment decisions by providing useful information about financial positions of the company. The stock exchange also provides information about the financial positions of the company. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടുന്ന ഐഡിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഏത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് മേടിക്കണം, ഏത് കമ്പനിയുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് മേടിക്കണം, ഏത് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് വൈസ് ആയിട്ട് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്, holders of listed securities can easily raise loans by pledging it as collateral security. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് വളരെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്ത് ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊളാറ്ററൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോൺ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. The stock exchange is beneficial to investors. It offers a ready market for buying and selling securities. It increases liquidity of investors. It safeguards interest of investors through strict rules and regulations. It enables investors to know the present worth of their securities. It helps them to make wise investment decisions, and it helps them to pledge securities as collaterals. These are the benefits of stock exchange to investors. Now let us move on to benefits of stock exchange to companies. First benefit, a company enjoys greater reputation and credit as market image of the company goes up. So reputation of the company increases, as well as they can also get more credit from the market if their market image is high. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഇമേജ്, അതായത് കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും, കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫണ്ട്, കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് റേസ് ചെയ്യാം. So company enjoys greater reputation and credit as market image of the company goes up. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കമ്പനീസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഇമേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും, കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഫണ്ട് കൂടുതൽ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു കമ്പനി. A company enjoys greater reputation and credit as market image of the company goes up. Second benefit is that a company can raise large amount of capital from different type of securities. So company can raise different can issue different types of securities in primary market if their image is good in secondary market. സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ, പല ടൈപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ, കൂടുതൽ ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനീസിന് സാധിക്കും. Now let us move on to third benefit. If market price of shares and debentures are higher, then companies' bargaining power at the time of mergers and amalgamation will be higher. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിൻ്റെയും സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെയും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഹയർ ആണെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കമ്പനീസിന് മെർജറിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടുതൽ തുക ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം, അവർക്ക് കൂടുതൽ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഉണ്ട്, അവരുടെ പോളിസീസ് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് മെർജിങ്ങിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ്റെ സമയം, അമാൽഗേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവരുടെ പോളിസീസ് അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So if market price of shares and debentures of a company is high, then its bargaining power will be higher in the event of merger or amalgamation. So these are the benefits received by company. Now let us move on to benefits of stock exchange to community and nation. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും നേഷനും ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്?
first benefit is that stock exchange encourages people to sell and invest their savings in security. So savings increases. People's savings increases. People will invest their saving in securities. For savings in an investment right, converting stock exchange. Stock exchange encourage people to save and invest. ആളുകളുടെ സേവിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാബിറ്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യും. Second benefit, through capital formation, stock exchange enables companies to undertake expansion and modernization. The stock exchange encourages companies to expand and modernize. For companies to expand and modernize ചെയ്യാനും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണ് സേവിങ്സിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കമ്പനീസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും കമ്പനീസിനെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Third benefit to community and nation is that it helps governments in raising funds through sale of government securities. This enables government to undertake projects of national importance and social value. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം. ഗവൺമെന്റിന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം. ഈ ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും? സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. So stock exchange helps government in raising funds through sale of government securities. അപ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്കോ ഗവൺമെന്റിനും ഒക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ secondary market or stock exchange is very essential for the working of primary market. Next benefit of stock exchange to community and nation is that it diverts savings towards productive channels. പ്രൊഡക്റ്റീവ് ചാനൽസിലേക്ക് സേവിങ്സിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോള് കൂടി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. It helps in better utilization of country's financial resources. കൺട്രിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. It is also an effective indicator or general economic condition. ജനറൽ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടിയാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രി വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. So stock exchange is an effective indicator of general economic condition of a country. So stock exchange is beneficial for investors, issuer companies, and also to community and nation. So we were discussing about stock exchange, its characteristics and benefits. I hope this class was clear for you. Thank you.